Hi friends, today సోల్జర్ నర్సింగ్ అసిస్టెంట్ ప్రీవియస్ పేపర్ మీకు ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, హౌ మెనీ షెడ్యూల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ యాజ్ ఆన్ డేట్? క్లియర్ మెన్షన్ చేశారు, యాజ్ ఆన్ డేట్ అడుగుతున్నాడు. A12, B13, C24, D52. ఆన్సర్ చెక్ చేసుకోండి. ఒకసారి అందరు వైట్ పేపర్ తీసుకొని మీకు ఎన్ని రేట్ అవుతున్నాయో రాంగ్ అవుతున్నాయో కూడా చెక్ చేసుకోండి. చాలా ఇంపార్టెంట్ పేపర్ ఇది. ఆన్సర్ ఈస్ 12. ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్. ఏ కోల్కత్తా, బి పోర్ట్ బ్లెయిర్, సి చెన్నై, డి నన్ ఆఫ్ దిస్. ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్. ఆన్సర్ ఈస్ బి పోర్ట్ బ్లెయిర్. C language is a dash. A high level language, B low level language, C machine level language, D assembly level language. ట్రై చేయండి. ఆన్సర్ ఇంపార్టెంట్ పేపర్ ఇది. ఆన్సర్ ఇస్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. 4. An astronaut in the outer space will observe sky as A black, B blue, C red, D none of this. An astronaut in outer space will observe sky as A black, B blue, C red, C none of this. Answer is blue. The first Indian recipient of Nobel Prize in Literature is A Mother Teresa, B Rabindranath Tagore, C Sarojini Naidu, D C.V. Raman. The first Indian recipient of Nobel Prize in Literature is answer is P. Rabindranath Tagore. 6. Speed of processor chip is measured in A. megahertz, B. bits per second, C. bytes per second, D. mbps. Answer try cheyandi. Answer is A. megahertz. 7. A substance which readily forms colloidal solution in contact with water is called extrinsic colloid, B hydrophobic colloid, C hydrophilic, D none of this. A substance which readily forms colloidal solution in contact with water is called, an answer is C hydrophilic colloid. 8th, Kamakya Devi temple is in the state of A. Himachal Pradesh, B. Assam, C. Madhya Pradesh, D. Karnataka. Kamakya Devi temple is in the state of A. Himachal Pradesh, B. Assam, C. Madhya Pradesh, D. Karnataka. ఆన్సర్ ట్రై చేయండి. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ చాలాసార్లు అడిగాడు ఇది. రేపు వచ్చిన మీకు రావచ్చు, అంత ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. అమ్మవారి పీఠం ఇది. కామకా దేవి టెంపుల్ ఈజ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్, ఆన్సర్ ఈస్ బి అస్సాం. Number 9. The School of Arts developed during the Kushan period with the mixture of India and Greek is known as. The School of Arts developed during the Kushan period with the mixture of Indian and Greek. ఇండియన్ అండ్ గ్రీక్తో బొమ్మలు వేసేవాళ్ళు కుషన్ పీరియడ్లో. అది ఏ ఆర్ట్ అడుగుతున్నాడు. క్వశ్చన్ జాగ్రత్తనండి. కుషన్ పీరియడ్లో అంటే కుషన్ రాజులు పరిపాలన చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి బొమ్మలు వేసేవాళ్ళు, కళలు. ఆ వేసే కళలు ఇండియన్ ఉంటుంది, గ్రీక్ ఉంటుంది. ఆ రెండు మిక్చర్ చేసే కళని ఏ అడుగుతున్నాడు అని క్వశ్చన్ అడిగాడు. ఏ పర్షియనా, బి గాంధారా, సి మొఘల, డి కుషనా. జాగ్రత్త క్వశ్చన్. ద స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ డెవలప్డ్ డ్యూరింగ్ ద కుషన్ పీరియడ్. కుషన్ పరిపాలనలో ఏ కళలు అవి ఎలా ఉండేవి? మిక్చర్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ గ్రీక్.
ఇండియా మరియు గ్రీక్తో 2 పోలికతో ఉంటుంది. అది ఏ కళ? ఆన్సర్ ఇస్ బి గాంధార. 10. Which of the following is not a member of Petroleum Exporting Countries OPEC? పెట్రోలు ఏ దేశానికి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాయి ఈ దేశాలలో? కానీ ఈ ఆప్షన్లో ఒక దేశము ఎక్స్పోర్ట్ చేయగలుగుతున్నాడు, అది ఏంటి అని క్వశ్చన్ అడిగాడు. ఏ ఇరానా, బి కువైటా, సి చైనానా, డి ఇండోనేషియా. ఒపెక్ ఇది ఒక 10 కంట్రీస్ ఉంటాయి అనుకుంటాను. ఆ 10 కంట్రీసే ప్రపంచం మొత్తం పెట్రోల్ సప్లై చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ 10 కంట్రీస్లో ఒక కంట్రీ కాదుతున్నాడు, అది ఏంటి? అండ్ ఆన్సర్ ఈస్ సి చైనా. నెంబర్ 11. రైపింగ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ఈజ్ ప్రమోటెడ్ బై ఏ గిబ్రెలిన్, బి ఈథేన్, సి సైటోకైనిన్స్, డి నన్ ఆఫ్ దిస్. Ripening of fruits is promoted by A. Gibberellins, B. Ethane, C. Cytokinesis, D. None of this. Answer B. Ethane. మళ్ళీ చెప్తున్నామా, ఒక వైట్ పేపర్ తీసుకోండి, ఎన్ని రైట్ అవుతున్నాయో రాంగ్ అవుతున్నాయో టెస్ట్ చేసుకోండి. చాలా ఇంపార్టెంట్ పేపరు. నచ్చితే లైక్ చేయండి, నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి, నష్టం ఏం లేదు. మీ ఫ్రెండ్స్కి నచ్చితే షేర్ చేయండి. మళ్ళీ ఇలాంటి వీడియోస్ కావాలి అనుకుంటే నర్సింగ్ అసిస్టెంట్ వాళ్ళకి దయచేసి ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ముఖ్యంగా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పేపరు, వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది. ఇలా ఉంటుంది, హార్డ్గా వస్తుంది పేపర్ అనేది. నెక్స్ట్, ఎర్త్ వార్మ్స్ హ్యావ్ హౌ మెనీ సెగ్మెంట్స్? ఏ 100 to 200, బి 20 to 95, సి 115 to 120, D none of this. Earthworm has how many segments? A 100 to 200, B 20 to 95, C 115 to 120, D none of this. And answer is C 115 120. Next, 13. Most common gas liberated during aerobic respiration, anaerobic respiration and fermentation is called. Most common gas liberated during aerobic respiration, anaerobic respiration and fermentation is called. A. Carbon monoxide, B. Oxygen, B. Sulfur dioxide, D. None of this. ఆన్సర్ ట్రై చేయండి. మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నానమ్మా, ఒక వైట్ పేపర్ తీసుకొని ట్రై చేయండి, ఎన్ని రైట్ అవుతున్నాయి ఎన్ని రాంగ్ అవుతున్నాయి చూసుకోండి. Answer is D none of this. An answer is carbon dioxide. An answer is carbon dioxide. Fossils are found in dash rocks. Fossils are found in dash rocks. A. Roy, A. Igneousa, B. Metamorphica, C. Sedimentaria, D. None of this. Fossils are found in dash rocks. Igneousa, Metamorphica, Sedimentaria. None of this. And the answer is, try cheyandi. Answer is C. Sedimentary rocks. 15. Saltary conduction of nerve impulse occur in. Saltary conduction of nerve impulse occur in. Hemyelinated fiber, B. myelinated fiber, C. both, D. none. ఆన్సర్ ట్రై చేయండి. Saltary conduction of nerve impulse occurs in hemyelinated fiber, myelinated fiber, both, none. And the answer is B. myelinated fiber. 16. Focal length of eye is controlled by A. iris muscles, B.
ciliary, C. Retina, D. Pupil. Focal length of eye is controlled by A. Iris muscles, B. Ciliary, C. Retina, D. Pupil. Answer try చేయండి. And answer is B. Lungs are covered by A. Perichondrium, B. Peristoeum. Lungs are covered by A. Perichondrium, B. Peristoeum. C. Pleura, C. Pleura, D. None of this. C option. Lungs are covered by A. Perichondrium, B. Peristoeum, C. Pleura, D. None of this. ఆన్సర్ ట్రై చేయండి. ఆన్సర్ ఇస్ ప్లూరా. నంబర్ 18. రెసిడ్యువల్ వాల్యూమ్ ఈస్ డాష్. రెసిడ్యువల్ RESIDUAL ప్రింట్ సరిగ్గా లేదు. రెసిడ్యువల్ వాల్యూమ్ ఈస్ డాష్. A. Lesser than tidal volume, B. Greater than vital capacity, C. Greater than tidal volume, D. None of this. Residual volume is dash lesser than tidal volume, B. Greater than vital capacity, C. Greater than tidal volume, D. None of this. Residual volume is dash and the answer is try cheyandi. Greater than tidal volume. Number 19. In the process of grafting, the plants which forms the shoot system is known as. In the process of grafting, the plant which forms the shoot system is known as A. Scion, B. stalk, C. sucker, D. bulb. A. Scion, scion, B. stalk, C. sucker, D. bulb. And the answer is A. Scion, scion. The innermost part of flower is called A. petals, B. sepals, C. petiole, D. pistil. The innermost part of flower is called petals, sepals, petiola, D. pistil. And the answer is D. pistil. 20. Tuberculosis TB affects dash part of human body. A. intestine and lungs, B. gums, C. pancreas, D. none. Tuberculosis TB affects dash intestine and lungs, gums, pancreas, none. ఆన్సర్ ట్రై చేయండి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఒక వైట్ పేపర్ తీసుకొని ట్రై చేయండి అమ్మ. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పేపర్ ఇది. ఆన్సర్ ఈస్ ఏ. intestine and lungs. A. intestine and lungs. Number 22. One of the following disease is transmitted through sexual contact. One of the following disease is transmitted through sexual contact. A. cancer, B. fever, C. TB, D. none of this. One of the following disease is transmitted through sexual contact. A. cancer, B. fever, C. TB, D. none of this. And the answer is none of this. 23. Malaria is caused by A. bacterium, B. sporozoan, C. helminth, D. none of this. Malaria is caused by bacterium,
sporozoan, C. helminth, D. none. Answer is 23. Malaria is caused by sporonge. Bacterium కాదు, virus కాదు. The smallest living organisms with cell wall are called dash. The smallest living organism with cell wall are called dash. A. yeast, B. bacteria, C. cyanobacteria, D. none of this. The smallest of living organisms with cell wall are called A. yeast, B. bacteria, C. cyanobacteria, D. none of this. And the answer is B. bacteria. 24 క్వశ్చన్స్ అయిపోయినాయి. మళ్ళీ చెప్తున్నామా, వైట్ పేపర్ తీసుకొని ప్రతి క్వశ్చన్ టెస్ట్ చేసుకొని ఎన్ని రైట్ అవుతున్నాయో ఎన్ని రాంగ్ అవుతున్నాయో. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి, నష్టం ఏం లేదు. మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా బాగా షేర్ చేయండి. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పేపర్ ఇది. అండ్ మళ్ళీ ఇలాంటి వీడియోస్ కావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. 25. Tear gas used by the police to disperse the bomb contains. Tear gas used by the police to disperse the bomb contains. పోలీసులు ఏదన్నా జనాలు గోలగోలు చేస్తున్నప్పుడు టియర్ గ్యాస్ వాడతారు. ఆ టియర్ గ్యాస్లో వాడే దాంట్లో ఏ గ్యాస్ ఉంటుంది అడుగుతున్నాడు. ఏ క్లోరినా, బి కార్బన్ డైఆక్సైడా, సి హైడ్రోజన్ సల్ఫైడా, డి నన్ ఆఫ్ దిస్. ఆన్సర్ ట్రై చేయండి. ఆన్సర్ ఈస్ ఏ క్లోరిన్. 26. వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ వెనిగర్? కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ వెనిగర్ తెలిసిన బిట్టే. అసిటిక్ యాసిడ్, పైరిక్ యాసిడ్, సి మాలిక్ యాసిడ్, డి నన్ ఆఫ్ దిస్. కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ వెనిగర్. అసిటిక్ యాసిడా, పైరిక్ యాసిడా, మాలిక్ యాసిడా, డి నన్ ఆఫ్ దిస్. ఆన్సర్ ఈస్ సి ఏ అసిటిక్ యాసిడ్. ఇది కూడా ఈజీ బిట్టే. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ కెమికల్స్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డిప్లెక్షన్ ఆఫ్ ఓజోన్ లేయర్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్? ఓజోన్ లేయర్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్లో ఏది కాపాడుతుంది అడుగుతున్నాడు. ఏ క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్సా, బి నైట్రోక్స్ ఆక్సైడా, సి సల్ఫర్ డైఆక్సైడా, డి కార్బన్ డైఆక్సైడ్. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కెమికల్స్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద డిప్లెక్షన్ ఆఫ్ ఓజోన్ లేయర్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్? ఈజీ క్వశ్చన్. ఏ క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్. నెక్స్ట్, మెటల్ present in hemocyanin. A copper, B iron, C graphite, D zinc. Metal present in hemocyanin. A copper, B iron, C graphite, D zinc. And the answer is A copper. The lightest gas is dash. A oxygen, B hydrogen, C chlorine, D none of this. Lightest gas oxygen, hydrogen, chlorine, none of this. ఇది జీడీ బిట్, ఈజీ బిట్. ఆన్సర్ ట్రై చేయండి. 29 ఆన్సర్ ఇస్ బి హైడ్రోజన్. చూసారా, కెమిస్ట్రీ ఇక్కడ కూడా ఈజీగా ఇచ్చాడు. బయాలజీ హార్డ్గా ఇచ్చిన, కెమిస్ట్రీ ఈజీగా ఇచ్చాడు. కెమిస్ట్రీ ఎక్కువ ఫోకస్ చేసుకోండి. మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా కామెంట్ సెక్షన్లో రాస్తే నేను మీకు హెల్ప్ చేయగలను. మీ సైలెంట్ నేనేం చేయలేను. 30. ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ డాష్. 98 degrees Celsius, B 100 degrees Celsius, C 130 degrees Celsius, D none of this. The boiling point of water 98, 100, 130, none of this. Answer is B. Of the given anions, the strongest Bronsted base is. Of the given anions, the strongest Bronsted base is dash. CiO, CiO2, CiO3, D CiO4. And the answer is A CiO. Last product of protein digestion is called biology bit. Last product of protein digestion is dash. A polypeptides,
ఏ పాలిపెప్టైడ్సా, బి డిఎన్ఏనా, సి అమినో యాసిడా, డి పెప్టోన్స్. లాస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ డైజెషన్ ఈస్ డాష్. ఏ పాలిపెప్టైడ్సా, బి డిఎన్ఏనా, సి అమినో యాసిడా, డి పెప్టోన్సా. And the answer is C, amino acid. 33. A zero order reaction is one whose rate is independent of. A zero order reaction is one whose rate is independent of A, temperature of the reaction, B, the concentration of product, C, the material of vessel in which reaction, D, none. A zero order reaction is one whose rate is independent of A, temperature, B, concentration of product, C, the material of vessel in which reaction, D, none of this. Answer is D, none of this. Original answer is concentration of reactants. Answer is concentration of reactants. 34. Empirical formula of benzene. A, C6H6, B, CH, C, CHO, D, C12H12O11. Empirical formula of benzene. C6H6, B, CH, C, CHO, D, C12H12O11. ఆన్సర్ ట్రై చేయండి. Answer is A, C6H6. 35. Maximum covalency of sulfur. Maximum covalency of sulfur. A2, B4, C6, D8. Maximum covalency of sulfur. A2, B4, C6, D8. And the answer is 6. One mole of CH4 contains 4 atoms of C. B, 1 atom of C. C, 24.092 into 10 power 23 atoms of H. D, none of this. 1 mole of CH4 contains A, 4 atoms of C, B, 1 atom of C, C, 24.092 into 10 power 23 atoms of H. D, none of this. And the answer is 24.092 into 10 power 23 atoms of H. 37. How would you separate sugar from mixture with water? How would you separate sugar from mixture with water? By filtration, by distillation, by fraction distillation, D, none. How would you separate sugar from with a mixture of water? Filtration, distillation, fraction distillation, none. And the answer is B, distillation. Which one of the following is an acid? ఈ ఆప్షన్లో యాసిడ్ ఏ చూపిస్తుంది మీకు? సోడియం హైడ్రాక్సైడా, HNO3, కాస్టిక్ సోడానా, నన్నా? విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ అన్ యాసిడ్? ఏ, సోడియం హైడ్రాక్సైడా, బి, HNO3, సి, కాస్టిక్ సోడా, డి, నన్. అండ్ ద ఆన్సర్ ఈస్ HNO3. మళ్ళీ చెప్తున్నామా, మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి. చాలా యూజ్ అవుతుంది పేపర్, అందరికి యూజ్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇలాంటి పేపర్స్ కావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి, నచ్చితే లైక్ చేయండి. Which of the following has 39? Which of the following has the highest ionization enthalpy? Which of the following has the highest
అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ ఏ పియా, బి ఎన్నా, సి ఏఎస్ఆ, డి ఎస్బియా. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ యాజ్ ద హైయెస్ట్ అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ ఏ పియా, బి ఎన్నా, సి ఏఎస్ఆ, డి ఎస్బి. And the answer is Bn. The percentage by weight of hydrogen in H2O2. The percentage by weight of hydrogen in H2O2. The percentage by weight of hydrogen in H2O2. A 5.88, B 6.25, C 25, D 50. The percentage by weight of hydrogen in H2O2. A 5.88, B 6.25, C 25, D 50. And the answer is A 5.88. Answer is A 5.88. మళ్ళీ చెప్తున్నానమ్మా, నచ్చితే లైక్ చేయండి, నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి. ఇలాంటి పేపర్స్ మీకు మళ్ళీ కావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మళ్ళీ పెడతాను. కామెంట్ సెక్షన్లో ఏ డౌట్ ఉన్నా నాకు చెప్పండి, మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి.